Abo nunsia omade hye bema obibia ache amenho akwaba ene enso ya hemomo ana June bosomeda etoso enkron ene bena Pent Radio 100.1 anopa nunsia kase boso eni eba ne sa emamuni ama wodo so nsem na agukansie mu nsem anopa so yabo ano eno ena sabredi samfo panyin adaroma yakruchire ni nyina agu nkrata so a yedane akire say anopa nunsia ekase bomu na adehye no so ebenya bi atienya bi ahwe ensem nyina betwagu eno ye Pent Radio 100.1 Facebook live adehye nyina akọ hwa no so ntentafidie so ensem nyina ewo ho enya no so nkodamte information center fiase eno Pent Junction eno so ya de se edam live for adehye nyina ATB na adwako bi adaroma ebe na so ebebo ina chidom ensem ya no pai de edim akoten bi enso eni onumnyamfo Alexander Fanyomakins ono na ye donkuma no wonso eba no dani se nei se obi ebeka bibi ede eti abana so obi be kire na adwene kama minka bi mu na nei ye kokokire sa nipa no a ene kama minka bi ena ya de se ye tototo na se ani kwa se ekoba ne sa edi enti ena donkuma ede sa nsemi de atudwa nsemi nkire mu no asiebo mu no ye deba Metro Transit ene wono so akire mu abasis ahodo aban de aba nei opa hontoma no we no intercity transport no ebefiri nkuru nkesi mu na akọ nkuru nkesi mu na enyese transport amamfo ahyase kana ye ha hodo a wom na eba bi ye firi wose entesa na we si no eba be ye wo de wo dada no eba be him kena se na hoso nsem no esi Land Ministry ense enenhye mining licenses no se ye yi di free nkran ho nko na ko se decentralization exercise no ye adwuma na bia mansini bia obekọ no tumi wo ho se me ya wodo no betimi anya akwanya ma so no wakwakutu agudie bi no eye kwampa so a ebeboa se bibia akwakoye nkrankran no se ne hoso nsem no esiti ebekọbo no apia mantam no na Forestry Commission 2026 Tree for Life Restoration Initiative no nkranza mansini mu na adwumadie no so ekọ ho yebekọ amanane enso ensem Sarah Maposa a ono ye South Africa mampanyini ene wono so akasa edietia na se aban no ebetu anamo ekwa hodo a omoso no illegal immigration fo a omoso no esusu se o mafa kwati kwan so kwamone so omte South Africa mamu a toda no so no etwetwe ne mabone ebdebre oman no ebekwa agukanse mu nsem asane kotoko ene omoso mpamfo amamere ne amane enkane Ayas Amsterdam goalkeeper Ura Stanley Menzo wono na yi ni se sabredi ono so me technical team director emfama krobia kumase asante kotoko se ne nsem no nyina enchiremu esiti yemfa aseda pc Enfamo here spices no here non dairy powdered milk spices no your flavors ahodo no enwotwe anase 8 your chicken noodles there or jollof rice or fried rice or stew anase abomu goat ana shrimp no no so ewo ho monko no de nyina ne papa bi enti wo ye nkwa wo ye abomu bi an hwese no so ebi ebekomo here spices wo se ede na nya no so nko non dairy powdered milk no so ya na special se nkoda mpanyimfo bi a wanya koko wanya eye wodoko no bi anya no sonko tombran wheat no rice water mu bia otu na wudie na de bia aduane bia wo se de non dairy powdered milk adie ni de wo se wo msaka timika ohenere ahoma ne 0207805398 na 0244 525 908 ajmakoyi adaroma na ebo echi dom edan hotel ya ba ensem ni nchiremu ebeto aso Pent Radio kasi boy adwumaku a afa ho ka eye ohene yere spices eni ohene yere non dairy powdered milk afi yanyemre ne anye ensam na nkasa enso enchiremu yabesha se de freedom kuma wo mra che bedwafie womba no dadum nyamfo Alexander Fanyomakins wono so ebo aban no sobo se ene omanfo ahodo a ne ye checheche omo wo ho esebra na ye nkototo ano ye kototo ano a ye ba polisifo national security ne di akiri etoda ne yoko na ye che nkrofo gu akidi abanka bagu onsa ye de kokwahye yoko mu a ye drew ade ya wakasa de eti aban wo se sansem a ekoso no ne sa ne ma hodo a ne ye democracy di mu abana fakwati kwan so a wo ye sa ne ma nyina ye kwan hodo mpese kama mika bi no ebe ye adwuma etoso mienu sankontabuo mapa abana democracy di mu be ya ade a ensem fata no obi betimi a kire na adwene de afa ho na abana sa ne wo ya no enya adwene wa bra democracy kro no a ene ma ban wo di akonwa yi enso ba be di akonwa no na chese na ba mu nipa kokan de ane ne won fa no ni na mum obi ofi so ne ne ya adwuma
anaso one no enya adwene ekire na adwene dia ene ye nkonko kire sa nipa no wose ebasa press freedom no etoto nase na kamami kabi ene mu nkontabuo mapa no so no enya adwuma na nsemi nyina kokoto odwa Ghana Journalists Association World Press Freedom Day eye 2026 honest night no course no Onumyamfo Alexander Afenyo Markins ono so campaign for do to won safre man beka sadwumadi yase na wode sa mani nso ede atudwa na wose kwan a yafa kwati kwan so se ensem free speech no ye de beye eye kutukubo anampo kura de beye akodi anase weaponization yes section 76 article Electronic Communication Act 2008 775 hono wase sa ne man nyina so bi be publish bibie transformation for information in the account yes section 207 no Criminal Offences Act 1960 Act 29 hono eno ekire offensive conduct anaso bi be ye de ba bia etieti Ghana mamra ana wo be kan simbia eno no emwa ebetoto man yasundua ase no ene force news sa ne man nyina ho na we die ye kwakota akire na obi eka sembi no office aban no ne nya adwene nko ade a ye nkonko kire saafo no office Ghana mamra dim no Alexander Afenyo Markins enya ade seboa na toda kora o man na nkasa mpuntuo no so no etimi tototo na se democracy no ene no so ye ne twabutuo no ene nti we ade a emu akora ono hu se political expression ene nti suppression ye ka omanfo so exaboa ede ehye wo mu yamu osiri wo kan saa no no nkire se obi koka sembi etototo ma yasundua ase e man pa no nkonkodie ne mum so obi aka bibi ne ese obi aka bibi atia mampanyini ana obi de mfonyini bi akwa akoto ho a yese eno no ye ne mampanyini ene saa nipa na nya adwene tie nkonkwache no aban di mu no wose saa ne mani nyina emoa inti Onumyamfo Alexander Afenyo Markins Weaponization of Section 76 of Electronic Communication Act 2008, Act 775, which deals with publication or transmission of false information. Section 207 and 208 of the Criminal Offences Act, Act 1960, Act 29, which address offensive conduct conducive to breaches of peace and the publication of false news. These laws, enacted to preserve public order and protect the integrity of communication, are now being applied in ways that extend beyond their original intent. I dare submit. One such case is that of David Isando, organizer of the NPP in Aguna West constituency, who reportedly made a statement that, quote, Dumso is back, end quote, and was picked up by the Bureau of National Investigation officials. Similarly, Baba Amando was also picked in relation to his public statement on his social media handle. These, among other cases, are a pattern in which political speech, particularly from opposition figures, attracted unlawful arrests, detention, and interrogation. This is precisely where the Media Foundation for West Africa's warning becomes critical. When unlawful arrests and detention are seen as a first resort in response to political expression, it creates a chilling effect on democratic participation. Eni a kotie ye donkuma ba no tani ono aso na efutu mrahye bedwane Onumyamfo Alexander Afenyo Markins. And Metro Transit Limited, Head of Corporation and Communications, Onumyamfo Muhammad Mubarak Watara, and so the attributes Metro Transit, Basis Ahodoa, and Jumani Nina, Fofra Abba, Benanwa Debese, or High no Koba Yam and Penia Bedi Tree, Edi Dominim, any a trial, or Moshe, Ashankobadi, and Semso Transport Ministry, Mamrani Amani Ahodo, Elko, so Yinina, Onumyamfo, Felix Quachufusu. Any one to any much remove to Janono, was we no a intercity. No, ya dear sir, mamma ye Juma se Ebias Kumasi Krupan, Asenka Krupomus, Takra de Moa, and no, babe ye Juma e Krumun Quanemum, we know babe inter. No, Quaquay se. Befri se bia Kumasi Akonkran, and I say bia Kumasi Ekota Crade, a bia Frin cry, Ekota Crade Frin Crab Kumasi, and I teach my Kumasi teach manum, and a Sam Yamiano, Sana Ebabe Juma, Nemum and Conquay se Babe intra, se bia Kumasi Krupomua. Fanny Pefra squat ne be a duoma quaco pim, or tafo near duoma could be a tonsu near Putu Janum, and non conquer intracity. Na panyindi nsem nyina baba tudwa na wokonkra kropono mu ba santemantem krotua do bia na no ada ni nya ntiesa amamre ni amane kwaso ahya hodo be se wo haba no ba be so manipa eta bo preso traffic jam ni nyina human traffic no
ɛno so ɔmanfoɔ a ɛkɔ kɔmeamea nkrankan kropɔn no mu ne kumase kropɔn yinkropɔn akɛseɛ no wɔn so ho atimi anha wɔn a na ba bi ebusa sɛ ne yɛahyɛn na saa bere wɔ nsuo to ne traffic ya kɔyɛ ha bebree na mu ɛna onumnyamfo Muhammad Mubarak Watara ɛde abɛto dwa sɛ ba sese ba na anu wɔ ha no ɛno no ɛma me intracity sɛ te sɛ nka ne deɛ ɛne ya lolo no a ɛyɛ adwuma ɛwɔ kurum nko a no na we ne deɛ ɛbɛfiri yɛ nkuro ahodoɔ no mantam foforo ma adwuma mantam foforo mu ntie bi a Accra Cape Coast Accra Kumase ana Kumase Techima ana bi a Techima Tamale ana ebi a Techima Oboase na sɛ ebi a Nkran enso besena kɔba bi sɛ Tamale ana wanom ti saa na bɛyɛ adwuma a we ne yɛ intercity ne mum ɛnkonkɔɛ sɛ ɛba bɛyɛ adwuma ɛwɔ ɛyɛ kurum nko a sɛ deɛ ɔmanfoɔ enso ɛhwɛ no owura Watara ɛna di nkyerɛmu yi atudwa. The buses didn't come because of intracity, because it was an arrangement that the current executive, which is the MD and his deputy, they are also way of also making sure that they are also way of resetting Metro Mass through the directive and the support of presidency and the Ministry of Transport. That is what we are saying. It is 100 and 100. We have to share it across the country. Definitely, you don't see all the 100 in Accra. So that does not mean that the buses are not in the system. The buses are in the system, but we should also know that when you go to Cape Coast, they also have a challenge getting bus from Cape Coast to Kumasi. And into Sunny Panina Chirimuno, Metro Mass Transit, ne resetting agenda, no, a general hot intent to horse woman such a name, and buses and I shan't buy an Ayawaha. Enti sɛ wa hu nyinaa wɔ nkran a nkyerɛ sɛ gas ne bi ni hɔ ɛno nti we no sɛ bi afiri Kumase kɔ Ugwanom afiri Ugwa kɔ nkran nti ɛkyɛ ɛde amama ntam du nsia ne nyinaa nti sɛ wa hu no dodo sɛ bi wɔ nkran no nkyerɛ sɛ ahyɛn no ɛni hɔ nti ne nyinaa wɔ ne mum we deɛ mantam bi aso benya no so ne deɛ owura Muhammad Mubarak Watara wɔno yɛ head of corporation communication Metro Mass Air Transit Limited urumnyamfo Emmanuel ama kofibo a enei ɔno so ayɛ nhyehyɛ ahodoɔ a wɔde mine bill foforo akɔto cabinet anim sɛ mpanyimfo betumi ahwɛ na wagye atomu ne ne wagye tumu a mine license ahodoɔ so obi bɛkɔ akɔpetumi krata a wɔde betu agudie bi wɔ ma Ghana mu ani nyinaa firi bere santri nyinaa gye sɛ nkran ɛna saa nkrata ni nyinaa nipa no bɛkɔ akɔpɛ no wɔsi da bi okɔ local communities no a wokɔ meame ahodoɔ kora hɔ kora ne tu agudie no pa sɛ wakɔ baabi sɛ Asantemantem Apiemantem Mfimfinimantem Atoemantem ɛne Western of ɛne ɛbono mantam ahodoɔ no mu ɛhɔ no agudie hɔ ne tu no dodoɔ pa nkran kora de ne baabi ne tu agudie na mmom sɛ wokɔ akɔpɛ ho tumi a ne nyinaa no tumi krata gye sɛ nipa no nkran kwan betwa saa nti nyinaa yɛ sɛ eni no saa mamere nya gye tumu a ɛbɛma akwanya key regulatory responsibilities ahodoɔ sɛ tumi ahodoɔ ɛde ma mo obi betimi akɔ akotu agudie ni nyinaa no ɛno no ɛbɛkɔ institutions ahodoɔ bi sɛ Environmental Protection Agency EPA Minerals Commission ɛne ahodoɔ ɛne wɔn pɛ so wɔn yɛ a wato din District Mining Air Committee no na panyini di nsɛm nyinaa de to dwa na adwumadie kɛse no so ɛkɔ so Responsible Cooperative Mining and Skills Development Program ɛyɛ RCOSMED ɛno no akyem kotoku ɛno wa Apiemantem no ɛno onumnyamfo Emmanuel ama kofibo ɔyɛ soafo a wɔhwɛ nsase ɔbɔde agyapade nkwae ɔde adom yɛ so egyina mu ɛde saa nsɛm nyinaa ɛde to dwa ɛkyerem sɛ ɛno no ɛyɛ ade a mantam bia awɔ no nkanka meame ahodo enim sɛ agudie tatututu bi no ɛno so no wobɛkɔ hɔ akɔpere ɛyɛ tumi krata kwanya bɛba enso ɛde amam enti ɛnkonkɔ ɛsɛ ni nyinaa no wokɔ akɔgye license tumi krata wabra District Mining Committee no ɛno so wɔn so nsan hyase ti saa nneɛma ni nyinaa wɔ kwa ahodoɔ ampanyini ekyirem sɛ wɔbɛfa so na tumi no enkonkodi nkran ko a na tumi no nso betimi so aba fam na owura Emmanuel Amakofibo a last minister ne nsɛm ɔde to dwa nie na me ba me bɛka kyerɛm sɛ yɛse sane nyinaa mede mmara foforɔ bɛsia mmara no adu cabinet yɛbɔɛbɔ mu ɛbɛpie pale yɛpase mmara no wie a yɛwɔ bibi yɛbɛfrɛ no District Mining Committee obi antumi nya license gye sɛ recommendation for license sɛ baabi a wopɛ sɛ woyɛ mine no wadi ka nana ɛne akuroman no nyinaa ase assemblyman ka ho obi aka ho ne agye atomu so bɛyɛ mine wɔ ha kɔkyerɛn ne ahwɛ ne ɛhu sɛ ɔkɔ obiara ni hɔ obiara nsuo ni hɔ o ɛha deɛ ɛyɛ ɛbɛyɛ yie ɛbɛyɛ mfa so na adeɛ kura wonya yɛn nua abirifoɔ percentage bɛn na yɛn nso yɛ bɛnya deɛ keka ne nyinaa ne yɛgye to mu a na mama ne recommendation no ansa na Minerals Commission atumi ayɛ ho adwuma
Enia yekotie ye onumnyamfo Emmanuel ama Kofiboa wono ene mrahye bedwani ama madehye no lemele atoyemantemu na no akire so no oba abamu a wona esom se so afo hwensa ase kwaye na obade agapade a wode adom ye enso Yebe Urambuno apie mantanu mu na bunu is a Regional Forestry Commission enso ne bunu is Regional Coordinating Council na kabum ene mfimpimi na du no ensia so nhempan for the ato say Tree for Life Restoration Initiative no so eyi na edua se bebo ama yenkwaye ahodo ne ekofem no yatimi ahyem kena nyina no eno so kɔ so buna pie mantanu na we yen hyehyɛ ahodo a EPA yensa ase yenkwaye ahodo ebetimi nso abɔ ho ban na wiem nsakiraye na edi nsunsanso bɔne abeto nsu ahodo so kwan nsu befa so atɔ eni mpokura kwa befa so edi adwuma ahodo nyina nsakire nso atimi edi abɔ mafra ne climate change no na eno na matran konwa asuafo azonsori ne eku ahodo eni asoma ahodo nyina kabomuko eni adehia omuso nimde efansa ase ne nkwaye ho nsɛm nyina na ya de se wuhia mu asa adwuma de kesi ekɔ so ewa nkranza krupon no enso emu na emu no bon is a regional manager forestry commission mnyamfo David kwakwa piaje etwere se afi nhyehyɛ ampanfo de egu akwa ma wodi edua sa nua nyina no ya de se ebe hyase dada na mpodwu ne bosumi da na etoso num num kwa akwie budwum bosumi da etwato okra between 5 to 30 June na emu no anya hwe kura no obedua nua ahodo species ahodo bebre aninti wode be hyehye kwaku ahodo nsa aninti nananom ankrankra na obibia nua de ma no so hyehye obetimi adua ne saa beremu ye bra ensu etoyi pa asase no so ya na eye from no office saa bosome ana se na fia be sa aduonu enumu no na wode ye saa adwumadi na office no na ebeboa ama da so a enunti etachre ne mpanfo hwesa ye nkwaye no ebesa so agina biewu na afi abaya setremu a no so yakonka wensa asesem ho no eno so agina ne na so owura David apiaje ne nsem a wode to dwa eni. So, and then the importance of it is that we are kickstarting the 2026 planting. The program is running from now 5th June to 30th June, where we'll be giving seedlings free to individuals, organizations, institutions, religious bodies, and then the general public. The seedlings, as we have said, is free. You come to any forestry commission office and then you ask and you'll be given. Please, the seedlings are given to you free, but they are not free in such a way that don't go and put them somewhere. Just plant them and make sure you nurture them to grow to maturity for us to serve the purpose that we have gone through this hustle doing all this program. I think from now everybody should take good care of any tree around, protect it, and don't allow anybody to destroy them as we used to see in the past time. This is a resetting agenda, and therefore we are doing things new. Ora David apiaje won na ebono apia mantamu forestry commission wompanyina wodo no enwachire enana nkranza ehene eye okokyere ahene nana kwasi age a wotoso miensa wona ekogina mu ekasa ye se kontihene edema eye nana nkranza ahene nana so ekirem sesa eni adua yi aban bi obeba bia ba woye na famu die firi ne nkroma breso aya ase enkwaye betimi ani abobo ho ban ne ade a nanso no wohwe enua dodo no a no a edua no a dodo no a ne etwa se no anase mpokura no yemfa enhyebi entoso anase yenye nhyehyɛ ya beboa menatimi agina tinana efa kwanya nso esere se wadawro mapa yenhwe kwa hodo ebefa so responsible method a ebasi etwa nua no ana edidi dwuma hodo bi a eno so ebetimi ani ayi ne ne no kora na yenkwa no so no yetimi agina ne akura mu ye eno na ebebo yensa ase no ho ban na nkyirima so eba won so anyemobɔ nana ene gina mu ekasa yenti nana enso enkasa bi aya dwumadi ane yesiemu wa hai efa enuadua ho ye nyina ye wogana me mahu se aban bi obaba bia no ehwe ebo ne ho modin se yebedua enua na di ntesa dwumadi enu ntimi enkoso ana enua no ye hu so emfaso efi se bra democratic shase no ebesi ne ye nya president kura nya be ye enum no so obia ba ohwe se enua dua no ho adwuma no ebetimi ayeye na che se yempanyfo no ye omofam de na aka yen timamufo no se yebegye atum
na yɛbɛma yɛni akuhu na yɛhu botaeɛ ntira yɛmpanyimfoɔ no sɛ yɛnnua nnua ɛfiri sɛ onyankopɔn bɔ adeɛ no nnua ɛka asase ɔde nnua ka yɛn ho na nnua no so no ɛnyɛ kwaakwa sɛ nnua no wɔ hɔ saa kɛkɛ yɛbɛhwɛ bere a atwam nkransa yɛnsuo kora tɔ no na ɛnyɛ sɛ na ɛteɛ ɛfiri sɛ nnua no a na ɛboa ɛma nsutɔ no ɛsɛ fata sɛ ɛtumi ɛba ne bere mu no yɛtwa nnua no nyinaa ɛnti ɛyɛ his excellency John Dramani Mahama ne dwumadi a nnɛ ɔse yɛnhyɛm kana no ɛyɛ yɛn ntimamufoɔ no ɛyɛ mman ma no momma yɛnhwɛ na yɛngye ntom na nnua no a aban no de aba sɛ yɛnnua no anyɛ biara no nnua no ɛnyɛ sɛ ɛsi baabi kɛkɛ ɛna aban no agotutu wafa nipa atu ɔmo ka ayɛ ho adwuma ɛna ɔse yɛngye na yɛnkɔdua nnua no ɛne a yɛkɔtie yɛn ɛyɛ Nana Akwasi agye a wɔtɔ so mmienu ɛyɛ ɔkɔkyerɛ hene ɛno no Nana enso ene gyina mu ɛkasa ma na nkranza hene Nana so ene yɛkɔntiri hema nananom atrɛ nkonnwa ɛwɔ nkranza atrɛ nkonnwa na ne nyinaa mu no ɛna onumnyamfo Francis wusu antwi a wɔne yɛbono apie mantam so afɔ kyerɛ sɛ saa nhyɛ yi ɛno so yɛ adeɛ sɛ ɛba bɛboa ɛba bɛtaakyire ama yɛn nsase no na yɛka kyerɛ a ɛno so no ɛsɛ ne nkwa yɛsɛm no ɛkɔ fam no nyinaa no yɛtumi asan so apagya mu yie paa na wɔsi wei no so yɛ mampanyi John Dramani Mahama na ni suade hu no sɛ ɔman Ghana yɛn forest no so no baabi akɔ akɔduru no ɛno so yɛbɛtumi ahyɛm kena climate change ɛba ne kɔn mu a yɛtumi akɔ na ɛhɔ so no yɛakɔ ne yie sei na ɛhɔ so ɔde tu dwa. Today marks a defining moment in our collective effort to undertake this important ecological mission under the Free for Life Restoration Initiative. As the saying goes, he who plants trees plant hope for the next generation. This is exactly what the President Green Ghana vision is about: restoring our forest cover, fighting climate change, and creating green jobs for our gallant youth. His Excellency the President of the Republic of Ghana, John Dramani Mahama, has rightly championed the need to renew our relationship with nature and transform our forests into driving assets that support both economic growth and environmental sustainability. Reclaiming mined-out lands is one of the major priorities of His Excellency the President. The focus is on revegetating and restoring forest reserves and land destroyed by illegal mining. That's Garamsey. This exercise will help in achieving the President's target of reclaiming all mined-out areas in the Blue East region. Ania yekotie ye yonumnyamfo Francis Usu antwi wono na yebono apie mantamu esoafo Kole Kote eye Kole Klote Municipal Directorate no wone National Disaster Management Organization NADMO enso aka bomu a wone eku a eno enhye abanse from Assorted Waste Alliance aye nkyerɛkyerɛ ediama ni nyina ye World Environmental Day a yefaso na fe wiase nyina yabɔ ho dawuro yensase ahodo yenkwaye yasetena mu yempatam so yebɛbɔ ho ban ho ahunidie na eno akyire abɔ ho ba firi nyarewa ahodo so eho a na eno no NADMO eye coordinator Ura Hendrik Nobel eye kena enso ede kokobo ede man se enkrade ade ba ko ha wompa wonsuwa anie ne monchimonka mu no plastic waste materials ahode etototo gum yentoanto ahodo yi aye nomnom yi na eno so ade a ha dwene papa bi se ade ye rubber na se plastic bia ne ntoa no se ko tonsu mu na se kwhya nwia mu a se ebepro na se besei no edi mfinhia bebre eninti eno nyina ka ho nene akwa wie se nso to na etwi fansase ani ene de no so ka ho enkran famu meamea ba bi bebre wo ho ahonidie enso ekwa apeni nyina ye saa ne ma ye tototugu basa nkanka plastic waste materials no enti ono so ede enkyerɛkyerɛ kakra ma de afutu esan so etato so bia edi ne ho ni na ehwekwa ahodo a efa plastic materials no na rubber ni nyina na yebetumi akora ne yi a eno so efa ba bi ebeboa mampo ensusu atwi fansase ani won kran no so edi bone ahodo bebre dwira dagu akra ehwere won kwan nyina emma environment ya na sense ase so nkran no emfa no ntopa emfra wa hunidie mu no ankofem kora na se ntu ase a eno so no ebeboa ne fa bie enti ewo so said the Ura Hendrik editudwa. Then we have the Agbogoshi bridge, that is the Sickins. These three bridges are down. We should re-engineer the bridges, and we will not have flood there. The flood will go, the water will move straight to the sea, you see. So, and now places that doesn't flood, now it's flooding. And that is the artificial I'm talking about.
So we Ghanaians, we need to wake up. Well, we should stop blaming authorities for. Authorities don't throw plastic on the floor or build on the waterways, but all of us we are victims, and we must make sure we do our work. For me, I'll make sure I'll do my work. I'll enforce it. Whatever happens, I'll be part of it. What about the rest? Are they also prepared to face that challenge? Then we have. We NADMO coordinator. I would jama this year and also our Clole Kote. Empessia so I know our enkran kropomu. Unminyam for Henrik. Noble Kenna. Yebedina so nafi afisem no yede ni nyina ase yebewura mu enso ewo agokansi mu nsemu kakra ansane dan ho enso akoye amanone krobia kumase asante kotoko eni empanyimfo amamre ni amane awodo ekwa so enkane Ayas Amsterdam goalkeeper Ura Stanley Menzo wono enene technical mpanyimfo ayini se omra na afi technical department no that sports enso ede atudwase wo ba abaye mu entotoye na ene report no eba chese Ura wono Suriname national team omu coach no ene new chapter na se baby foforo bewie no eba bewiem o ma Ghana mu na wo ba ma Ghana mu a na ye krobia enene oba na club no wono so no waba behwe abeye emu entoto ya say technical director na we media hodo a no team na nkasa mpanyimfo ayen hyehyɛ say 2025-2026 season no obehwe na fe restructure no asanso atimi akoso bio enti anya hwe kura no technical ne administrative setup ni nyina new campaign besimu no mpanyimfo betimi ahwe enti Menzo yade a ba wo ba nyina no ne so adi hunu no say wono so obi e for experience ya Dutch football de wono so ni mu pa obi anim say Netherlands na say Holland so de eba o mago kansi mu football panyimfo ado Johan Cruyff no wo ma di domanim pa abom so modin wiase eba go kansi mu a enti anya hwe kura no UEFA Cup Winners' Cup UEFA Cup ono so ya de se wajibi na Eredivisie title oko Dutch League no a eno so anya hwe kura no watimi age ne prensa as a player chese bra no si aka wo mu kura no tutum se wo bon homoden pa na ye ka say wono so emre bi etwa mu no ba be head coach and technical manager edema Netherlands team no any head coach so esema Suriname enti kotoko afei ene mpanyifo ahwe animu so officially no omde baba betudwa se papa Ura Stanley Menzo no sabre de enkane Ayas Amsterdam goalkeeper no wono ene eba besum se technical director nemum ye ka say de ukọ amanone that sport no a alert ESPN and link no a wono ene edin semi so aba betudwa ye gina so ahometa ye giaboafo nkrato ye ba ye bewie nkan ni nyina nkrofo amanso Midofo a minni hu agro na say die waduane ne da no ayesronko anio mura ohinere spices abefi aduane de ayesronko ohinere chicken seasoning se wo toto wo chi ana wo ye akokọ nam ho bribia fakakra som froye no ohinere stew seasoning no be manageta jollof no ohinere jollof seasoning ma no hwam ni odew mu odew fried rice no kra die fried rice seasoning e ma me fredwa frede aponchin kakra no me do ohinere go seasoning na ye asam na ne se mira ohinere seasoning powder ye woni beef shrimp noodles any de keke ka ho anunsu ye de aduane ne hwam ne de no ubedie dibio enti obapa ohinere spices abama yen aduane no aye de efrise ni die ne nso aye de ohinere spices e de ye e wodwa hodromu eto phone for 020-780-5398 and 0244-525908 FDA agi edwedien kratoi atum. Yabama adishmai akwaba ebewie nkan nyina nkrofo aman so mampan sir maposa South Africa o mampanyini ene wono so abo amane se oman no eba beye ntotoye pa na manfo efa kwati kwan so be wura manu mu illegal migration no wono so watimi asi ehho kwan no amamra hodo ebo man no man won so watimi ayire mu nkanka o mahye ahodo so na wugina oman ni nyina state television so na wode etodwaye union building na Ramaphosa chirimu a ene cabinet ene wo nyina kwotena ase wone ne mpamfo a wo efa adwene edeboa ye oman no ntotoye nyina no wage atum ahwe animu se premiers ahodo afi mayors ne traditional leaders omso na anmatra nkonwa ahodo omso nkuru ahye de dadam ene ukopim wo Southern Africa ho no mbobọ hye no ano
ti mampanye chire se niema num ene no mdi gu akwam edin kan crackdown ya immigration so manfo a faculty kwan so be wura manum no saa niema nyina wo bayiri mu obesi ano kwan labor laws mra ano so no munyuma ahodo e wo manum bo ho ban no wo mo so no yade se wo mbubu su nyina no eno so wo mo ba bayirim na afi border crossing se ye ni na wi atie wuram na ye union africa wo se saa niema no so nyina na afi wo manfo so adwirimu die ketaase obi mu ya South Africa de hye kura so a mu ne okọ mu a kwa Zulu kasam no from ye kombrada buzuazisi fo no wo ba betu wo so sapa ne Africa countries ne regional response ni nyina no nti wo so de ne wo ba beyirim ti se de amanfo ka na South Africa ayi mampanyini mekasa ne hwanhwani nyina ne fa ba bi amanfo so ka so mo kura na mo ye sa no kura ye wo mo de bisa bibirim de wono ni patuntum hwe ni musa daache wono obenya ne tumi wo no kurom na emum enye de amanfo be kan zodo no susu sese nkwampa wo ho no mbefa so de antoto ye ne wo pam obi amana konukurum kura no a eno wo de ekọ se ne enye de di nkan nie na emum se de maa ne nse kan pam krofo se nwan ti monten so ne sa ne man nyina no eno na ya de sen kasentia nanso we de mampanyi na nkasa ba bitiem ba beshim kana se niema ekoso no wo se wo mani nye ho de na emum wo so no be niema ahodo a ebeboa ma o ma no so ahobambo enimpo o ma mamra ahodo no o ma hye ahodo so no a obia ma me wura mu basa wo munyuma ahodo so nyina so be yirim se be ya dachi manfo bi nkanka omo mfira ma ahodo so betra ma mu mfa asura kwa enso enane ma no achenchene begina so ya no pa no nsia ka seboyi ye de asi emfa se the piece no emfa mo Henry spice no here non dairy powdered milk na chicken noodle jollof fried rice no ewo ho stew de ewo ho beef de ewo ho afi shrimp na go to ni nyina spices wo ye nkwan ya bomu a mabi ensom na wo se de ye non dairy powdered milk no so eboa mo apom de ho nsem no bibia nso etimi tototo ye nso mi nyina atwagu ya damte information center eno so fe ya se Pent junction ho a ya de se anopai eno so edem eni to Henry spice no dairy powdered milk no se opese woni mpanyifo din sa wo so na wo ginchirimu a na ukotu nduduo mu bia no a fra 0207805398 and 0244 525 908 0244 525 and semi muno yetibio ese enurumya for Alexander Fenyoma kenchirem se kwan aye fa so na fi ye checheche nkrofo na ye tai ye article 775 wachiri 1960 act 29 na de checheche nkrofo no democracy no ya de se yesisi tintrase a eni kwase empanyifo eno so ekoba na sa metro ma transit panyi kwankyerefo ene di atodwa se eno no mantam dunsie nyina obia benya bi enti se dodo no ye hunu se ewon kana na no 100 yekoba yi a enye se mpanyifo de agu dem a se bi watom pun nemum ya de se ye beche ama mantam ahodo nyina eno so bitimi ayi adwuma ewo nkoye adwuma ewon kran kropon anase nkuru akese no nko amu land ministry enso se ne wo yen hyehye ya mine license ahodo no ene di bi bekoko mantam ahodo nyina district no so mu sebe obi petumi krata akwa kutu agudi a eno so onko enkobre enkane ayas goalkeeper sabredi asante kotoko egwa akokansie mu nsemu a wono so wabone din se wono emra meboa se technical director ko South Africa amanone ensemu mampanyini chirimu a ene niema guakwam amohweso omahye so modam ene wo mamra ahodo ebo wo munwuma ya ahodo nyina aba no wo ma ahoho enso ende emamefanti wo mo ba be yentoto ya womboda ahodo so no illegal fo atwafuram ni ade nyina no wonso betimi asi ho ekwan yemfa sedan bi emfama yankase nu atoni gate wona die kokopie mu Facebook live men semi nyina etwagu ye mame amabo ama kofi osu aduemi ene afiefo so ma no so no ade se okopie mu no srumu a wadama ene ebo anse ya no a me de bai midin ene ka kire kwabena badudu ya me so na mdi nsemu chia me sem kenkanfo be ma de hie nyina mo eni tia enyado midofo a minniu